Всех приветствую. С вами Елена Ким. Начинаем трансляцию онлайн события. I go on without you. You left me here without a clue. I can't say words how much I miss. I wish there was something I could do. If I could turn back time, you know I would. Now my words cause it's been a long time coming. Oh, don't you know? And on the final day, no more words to say, no more games to play. No way. Сейчас мы видим счетчик партнеров CROWD1. У нас уже 25 миллионов человек.
Дамы и господа, с вами Сабин, Алис и Карл. Thank you so much to Stephen Simmons for such a touching performance, and a warm welcome to all of our viewers and CROWD1 members from Добро around пожаловать всем the world. партнерам со всего мира Back on CROWD1. stage again, and together Так we're приятно celebrating стоять снова на этой new сцене. beginnings and new opportunities for 2021. У нас открываются новые возможности в 2021 году. Today we'll kick off this new year together with you. Итак, мы входим в Новый год вместе с вами. And we also нас have очень part of our много новостей, CROWD1 которыми мы готовы management поделиться today, с вами. ready to share their perspectives on what lies ahead for an exciting and productive future of 2021. Посмотрим, какое же светлое будущее нас ждет с удивительными событиями в 2021 году. That was released a few days ago, where I host exclusive interviews with CROWD1's founder and Несколько дней назад a perfect opportunity for all of you to get to know the management team a little bit better and also learn about their exciting perspectives on what lies ahead. Надеюсь, But вы уже now I hand the посмотрели, call and Alice to run through the перспективами company 2021 года. presentation. Thank you, Sabine. Спасибо, Сабина. News, updates, launches and world-class Новости, entertainment just обновления, around the corner. So let's kick this event off Все нас with это CROWD1 ждет. company presentation. Alice, will you assist me? На презентации CROWD1. Roll this movie. Итак, Hi. How's business going? Hello. This is great. Thank you. привет, как идет бизнес? Бизнес идет замечательно, спасибо. Невозможно, возможно. All right. Thanks, man. Appreciate you too. CROWD1 is the next generation online business network. For the first time, we're giving people access to the latest tech to build their own business and earn long term. We work with the largest online industries and the best companies in e-commerce, travel, gaming, and lifestyle trends. We are 5-minute business. Without prior knowledge, anyone can start, build, and earn money in minutes. We are 100% mobile, and CROWD1 is revolutionary business model that's accessible to people everywhere. Anyone can reach their goals of earning an income with CROWD1's 2 and the strongest bonus plan ever. Have you ever dreamt of being first with something? Then this is your chance. Become a pioneer and change your future forever. Choose your favorite products, recommend, and get paid like never before. Get started. Register. You register with the link or QR code you see from your sponsor. Invite. If you want others to join, show them our videos and webinars and invite them with your personal link or QR code. Choose your favorites from the C1 store. In the C1 store, choose and pick your favorite products or services to sell. Get informed. Attend CROWD1 events and webinars for the latest updates and product reveals. Hey, join the movement. Welcome to the fastest growing crowd marketing company in the world.
I'm so happy to be on the stage again and to start Я так счастлива находиться на этой сцене снова. Я уверена, что миллионы людей сейчас смотрят нас. Добро пожаловать. Новички тоже присоединились к нашей команде. I think that's a great idea. Just like Uber and Airbnb, who Так же, как Uber, Airbnb, CROWD1 не продает собственные продукты. CROWD1 предлагает продукты других компаний. И очень просто продвигать этот бизнес. Наша сила в простоте. У вас есть бэк-офис, и в бэк-офисе вы увидите все необходимые инструменты для ведения бизнеса. Вся необходимая информация также находится в аккаунте. C-Store – магазин. В этом магазине вы можете найти различные линейку продуктов, которые продвигает CROWD1. The ever-growing network of CROWD1 is a global movement and a sales force with people that are building the businesses around the saying of consume, recommend, and sell. Consume the products yourself, recommend them to people around you, and also sell them through your network to in all 3 instances and receive commission through the world-leading CROWD1 compensation plan. Продукты и получать свои комиссии. How do you make money? Как же можно заработать? 20% от прибыли поступает в CROWD1 на расходы офиса, и 80% входит вам, партнерам, в сеть. Вы узнаете, как вести свой бизнес самым наилучшим способом. Смотрите, регулярно смотрите наши ивенты. Работайте в своем бэк-офисе. Вы увидите много различных продуктов с историей. Давайте пройдемся быстренько по продуктам. У нас есть, в первую очередь, образовательный пакет, есть предпринимательский пакет, что туда входит? Различные площадки, например, LiveTrends. Также мы запустили удивительную платформу Mixter. Она постоянно растет, члены пополняются. That's lovely. We always encourage your members to use, recommend, and sell CROWD1 partner products. And when you do this, you'll get customer sales bonuses and take part of the active user pool. This is a great way to earn commission and bonus through the CROWD1 network platform. And among our local products, we have the security app Safer, a great product for all you residents Есть еще и локальные продукты, такие как Safer, Tribute, которые находятся в Африке. Tribute, where you can purchase perfumes, skincare, and a lot of other products to a discounted price. Don't forget Epic One Lotto, Не забудьте про Epic One the Lotto. rollout for just a few weeks back. And if you haven't received your Epic One Lotto access yet, don't worry, you'll get it. Если вы еще не увидели Epic One Lotto, у вас еще нет доступа, не переживайте, очень скоро у вас будет доступ. Еще один замечательный продукт Minddo. We have the Crowd magazine. In here you can find great articles, Еще у нас есть CROWD журнал, где вы увидите много различных статей, полезная информация для партнеров. Let us hand over to our beautiful colleagues, Bedisha Larsson and Rohan Teller. Теперь к вам присоединятся наши коллеги Рохан Теller и Bedisha Larsson. Hi, Bedisha. Hi, Bedisha. Good to see you. Good to Hi, see you. Roshan. Good Hi, to Roshan. see you. Good to see you. I hope you had a great new year and you are ready for a new product year ahead. Oh, yes, indeed I am. Yes, indeed I Очень am. приятно Our увидеться с тобой. social Мне media тоже. offers a great way to connect with fellow members in the network. В нашей сети и глобальной сети присоединяется множество различных партнеров со всех точек мира. That's right. CROWD1 И is все active on используют social Facebook, media, Instagram, Twitter, and соцсети. YouTube. Updates almost daily and full of
В соцсетях очень много информации о нас. Social media channels are also a great place to find promotions, giveaways, and stay up to date on important campaign На различных каналах deadlines, so that в thousands of соцсетях мы hours можем of увидеть great много информации про And промоушен, it's also про important to акции, follow our channels, since some news are про exclusive to our новости, social media outlets. эксклюзивные новости. Plus, the more followers we have, the bigger and better our giveaways И can чем become. больше подписчиков Some of our products also have тем their own больше channels, like Mixer, информация for instance. распространяется о By нас. following Mixer, you can get a daily rundown of the different tournaments and Например, prizes касательно available to you Mixer. to make sure that На you площадке never Mixer miss вы out on можете a great участвовать в award. различных So why not турнирах check и out выигрывать различные призы. Instagram right now. Or perhaps give your thoughts on how the event is going on Twitter channel. Every event we post many updates and loads of behind-the-scenes material, especially for you. Очень много различного материала приготовлено особенно для вас. In business for CROWD1. That's a really good question. Как вести бизнес в First of all, CROWD1? make sure you Очень follow хороший all of the вопрос. social В media первую accounts. очередь заведите различные каналы на соцсетях, делитесь информацией про нас, Also, post things yourself. постите, That's good advice. пишите про I себя. have noticed that people who are constantly active with good content in their social media channels are Я знаю more многих людей, successful in the которые business as развивают well. соцсети, свои каналы Everything is и успешно You're продвигаются, absolutely right. And by the развивают свой way, бизнес. I got an idea. У меня есть идея. Yeah, do you want to take a selfie with me and Yes. maybe use the hashtag? Of Поможешь course мне? I want. Let's do it. Давай, Okay. сделаем селфи. Cheers. Nice. Nice, looks great. Классное селфи. Also, keep an eye out for some amazing pictures after the event that you are free to use in your own channel. Используйте свои каналы, делайте селфи, always use размещайте the различную hashtag информацию на CROWD1 своих event. каналах. Right. And thank you, everyone, and we will see you Спасибо всем, online. увидимся позже. Ladies and gentlemen, Chief Executive Officer Johan Westerdahl. Первый руководитель компании CROWD1 Йохан Вестердайл, CEO, генеральный директор, можно сказать. Hi, it's great to be back on Всех stage again приветствую, and have the очень приятно opportunity to находиться give на you этой all сцене a short снова. business update. In my role as acting CEO for ICT Group, I see my main scope Моя to роль secure a world-class support to all of действующий you, CEO. our network. World-class products, the best business tools and education and Развитие training, продуктов, so that you самых can get the лучших best out of инструментов yourself. обучения The Stockholm и operation тренинга. has just moved into a new and much bigger office. And there is Мы improvements недавно and въехали action going в on новый, очень around the большой world. офис. We are working hard to get Мы all processes работаем and procedures усердно, implemented. чтобы внедрить все рабочие процессы. And there will come new ones along the way. I can assure you И мы находимся that all the вместе staff с in the вами на company долгом are пути focused развития on making стабильности компании. 2021 to an amazing year Нас with ждет all of you. потрясающий год. We need to have a compliant, unified and aligned operations to secure our mutual long-term Мы goals. развиваем To be the легальную number сторону one crowd развития marketing нашего company. бизнеса. One step on this journey is the new features in your back office. И на нашем The долгом aim is пути that they shall guide мы you and видим help you постоянное to обновление в develop нашем бэк-офисе. both personally and professionally. The first thing I would like to show you is the new В business нашем guide. бэк-офисе вы увидите This новый page shall бизнес-гид. inform you about what normally is required when you're starting a business. Когда вы начинаете Things like registration, после регистрации, accounting, taxes, бухгалтерия, rules, правила, take out money from your налоги, business. All of this is described in выплаты, the business guide. бонусы. And you will also find links to several useful web pages. И вы все это Local увидите в authorities своем around the бэк-офисе. world, where we list of web pages where you can find this information. The list is not На complete. различных We would языках. like your help to find other pages that we can list here to help you to run your business. Мы постоянно We have развиваемся и also постоянно added a new делаем reporting какие-то tool to the back office. новые This you shall be процессы для able того, to чтобы create your own облегчить reports развитие for вашего earnings, бизнеса. gift codes, etc. You will find the new reports under your user and earnings and payouts. Click on payouts Вы найдете and then отчет drop по down the menu выплатам, that gives you several choices.
You will find the reporting tool under earnings, total Вы earnings. можете увидеть отчет полностью, общую сумму выплат или за какой-то конкретный период. Report. Вы увидите свой персональный You will отчет. find all the reports in the list below, where you can download them from. Both those updates in the back office are great tools for you. Another tool that we have talked about is the new updated entrepreneurial Мы уже packages. говорили, что And будет they новый are on the way. Will be предпринимательский rolled пакет. out during the first quarter this year. И вот время в этом году Let's look пришло. at something I think all of you are interested in. The timeline for payouts during the first И в первую half очередь, year. что вас всех интересует, As you это see, receipts are paid выплаты, out чтобы each month the выплаты 15th. происходили вовремя. Payouts on CROWD1 rewards are done quarterly. The 15th of March and June. Active user pool and customer sales bonus will be paid out monthly, and the first payout is the March 21st. Выплачиваются по With 15 all of this числам. and all other things that are Ежеквартально вы получаете пассивный доход. I believe that we have a great year in front of us. Keep up the great job and the good spirit. Thank you. И я верю, что нас ждет успешный бизнес. Спасибо. May I present to you head of events, none other than Hanna Kindblad. Теперь с вами Ханна Кинблад. Ladies and gentlemen, I am ready to kick off the Дамы и господа, new year together with you. я так рада приветствовать вас. Я вам расскажу про новую структуру событий. Мы, конечно же, продолжим проводить мега-ивенты в сфере развлечений, обучения и обновления. Также у нас еще есть обновление компании. И третий момент. У нас будет эксклюзивное ток-шоу, где по всему миру вы увидите лидеров. Вас ожидает каждый месяц что-то новенькое, восхитительное. И в апреле нас ждет очередное мега-событие. As I said last month, if you remember, when we send the events and other shows from the company, it's a great opportunity to have your own event at home at the same time. Let's plan ahead and always make a gathering to hit the ground running with the new information that's always shared at the event. И смотреть все события. Please make sure that you post pictures in your social Не media забудьте делать on how we're фотографии, watching размещать их together. в соцсетях. The hashtag CROWD1 events. I don't know about you, but for the past month, every 3 second I've had, I've been playing Mixer. Не знаю, как вы, но я в последний месяц постоянно играю в Микстер. I would like for you to hear from some of our Mixer players. Здесь есть, наверное, несколько Микстер-игроков. Please contact me at events@crowd1.com. Hi. My name is Quinte. I am Tilde. My name is Hannah. I am sure you are recognizing me from Today, I wanted to share my experience with Mixer with you. I've been playing Mixer for some time now. Mixer is definitely the platform for me. There is always a game that I like. I can play whenever I want from any device, and the quality is awesome, both the design and the technical aspects. I'm a passionate mobile gamer and got really curious about Mixer when I Я heard about люблю it. играть в Can't мобильные really игры. be Я that очень good. рада, что And I появился can surely Микстер. say that it delivers on its promises. I love a lot of Mixer games, and I of course have my favorites. I also what I do, I challenge my friends in tournaments. We have leaderboards that we follow the development. And I must say, of course, I'm in the lead a lot of the time. Я выигрываю очень часто различные So турниры. much fun, and I love playing Mixer. Ladies and
honorable viewers, please make way for Sverker Karon and Celeste Kapellen. Sverker Karon и Celeste Kapellen. Hello, I hope you had a great time during the holidays. Всех приветствую, надеюсь, вы очень хорошо отдохнули во время каникул. А у нас был очень хороший месяц в Микстере. У нас очень много подписчиков, и скоро мы запустим очень хорошие инструменты. Мы поделимся побольше информацией, как наслаждаться этим продуктом. And as you know, in CROWD1, we break records. So I'm sure we will reach it in no time. Wow, 1 million. Let's do it. It sounds like it's going to be a busy 2021. Yes, indeed. Что же будет в 2021 And let's hope году? that the world opens up a bit so we can do a global Mixer tour and maybe having live tournaments in some countries. Speaking of tournaments, Итак, this is будут how it проводиться looks in the живые Mixer back турниры. office when entering a tournament. What you see now is a leaderboard on which you can see you and your competitors' scores and your place in the tournaments you are participating in. Sverker, I hope you have extended your subscription, and I expect to see you at the top of those leaderboards very soon. Yeah, I will do my best. Я сделаю Well, I'm a bit curious. все, что Do зависит you от have any меня. updates for the coming months? Yeah, I can't say so much yet, but we have products in the gaming segment that will definitely keep CROWD1 in pole position in the crowd marketing industry for decades. And I can promise that on the next global event, На I will следующем be able to глобальном show you what it's all about. ивенте вы узнаете Sounds еще good. Take что-то care and see важное you про soon. Микстер. Питер Джекобсон. Welcome everyone to this special session. Добро пожаловать. that we Приглашаю call the всех School на of особенную Increase. сессию школы CROWD1. And we made this in a 4 series for you so that you can follow and get the foundation of how to take control of your mind. Нужно уметь контролировать свой разум. That just recently joined and haven't been part of Sunday school or anything else. So we want you to get the foundation. Я думаю, вы все присутствуете на моих воскресных школах. Like I did, like I still do, why is it that many people get tremendous success? И вот подумайте, почему многие люди достигают сумасшедшего успеха? Многие не достигают. And many years ago, I met my mentor, and he told me, У меня был наставник, который мне сказал в свое время: Питер, you can have almost anything you want in все, life что ты захочешь в этой жизни, if ты you just можешь change получить. the way you think. Все это зависит от твоего And then мышления, he как ты stated, будешь мыслить. to think is to create. Потому что, когда ты мыслишь, нужно And if you're now создавать smart and you have свои мысли. a piece of paper and a pen and you take notes, Нужно взять ручку, бумагу и записывать, think is to create. и создавать, и And in творить. this series, we'll go through how to set goals and how to overcome fear. Because fear Вы знаете, как побороть страх, вы знаете, как поставить цели. and 95% of most people, they based their decisions based out of fear. Why is that? 95% людей не достигают своих целей We'll только go из-за through this in страха. a couple of Почему? minutes here and Страх give you блокирует, the foundation on how everything он works. мешает. Нужно понять, как что работает. So this is the thing. We all think. Мы все думаем, We all have a у нас brain. есть мозги. And the thing is that we got this for free. Мы получили Got a бесплатно mind свои that is so мозги. powerful.
Мы получили силу, что мы можем изменить все вокруг себя. Настолько силен ваш разум. И также он может разрушить все. Он может стать вашим самым сильным врагом. Очень много мотивационных речей вы слышали про позитивное мышление. Да, конечно, мы мыслим позитивно. Что касается основания, как это работает? We have a mind, a brain that is divided up into pieces. No one really knows where it's actually at because they call it the conscious mind and the subconscious mind. And it works like this. We have senses. So we have eyes to see with, we have ears to hear мысли, with, которыми мы можем управлять, есть, которыми не можем управлять. Сознание и подсознание. Итак, в течение дня очень много мыслей проходит. И новички смотрят, что делают другие партнеры, и пытаются копировать их действия. Мы используем свои чувства ежедневно. Мы не можем жить вчерашним днем или завтрашним днем. Мы сейчас живем здесь и сейчас. И мы используем свои чувства. 3000 мыслей проходит в нашей голове. 60 000 мыслей проходит в голове. И мысли создают движение в вашей жизни. Если вы сейчас находитесь в своих чувствах, где же эти мысли, которые пробегают в голове? Сознание считывает это, а остальное уходит в подсознание. Подсознание, представьте, что это как магнитофон, он записывает ваши. То есть вы запускаете различные мысли ежедневно, и они у вас записываются в подсознание. И вот представьте, 60 000 мыслей записались. То есть на вашем, скажем, диске записаны эти мысли. И у вас есть эмоциональное влияние. То есть, если вы что-то испытали, у вас это записалось, и когда снова возникает такая ситуация, и все повторяется. Очень большой яркий пример можно привести из мира спорта. На тренировках 10 000 раз вы повторяете одно и то же движение, спортсмены повторяют, тренируются. Прежде чем достичь какого-то результата, все проходит через повторение. И также мы должны воспринимать все в жизни. Чем больше мы будем повторять одни и те же движения, тем лучше мы будем выполнять их. Что касается сознания, люди думают, что они принимают самостоятельно решения в течение дня. 95% всех ваших решений идут из вашего подсознания.
Вау! Запишите эту мысль. 95%. Вы можете сказать «да», «нет». Это приходит из подсознания. You live this life from where you were born. You gather information, what you should think about. Вы родились, вы живете, собираете информацию, идет запись. И систематично делаете какие-либо действия, вы думаете, что вы полностью управляете собой. Но дело в том, что все эти мысли запрограммированы, записаны уже в вашем подсознании. And that made it very clear to me when I realized that I was never taught in school how to set goals or how to motivate Меня в школе не учили, как ставить цели, как достигать цели, пока я не встретил своего наставника, ментора. И вот он меня научил. Ты можешь полностью изменить свою жизнь, если ты научишься управлять своими мыслями. И я понял, что если я это могу сделать, то и вы это можете сделать. Самое главное, нужно захотеть это сделать и научиться это сделать. И помните, что есть подсознание и сознание. И вот эти 95%, которые идут в программе подсознания, нужно менять. И именно эти 95%. Слушайте и читайте. Просто слушайте и читайте. Если у вас есть различное мнение об оценке, о ценных вещах, что вы думаете? And then you come across a business like this or anything, in life. Maybe you, I ended up in a crisis in life where I had to choose. У многих бывают кризисы в жизни. Нужно принять решение, сделать выбор, что нужно изменить. В первую очередь подумайте, что нужно изменить в своем мышлении. Есть, скажем так, жесткий диск. Туда записываются различные мнения. Если вы хотите изменить ценность, вам нужно туда внедрять новую информацию. Не из окружения изменений, а которые даются вам. И так происходят изменения. Например, люди очень много боялись всего, и у них это все записано. И они от страха не идут к успеху. Значит, нужно посмотреть, что делают успешные люди. Заполнять информацию в подсознании, и у вас уменьшится страх. Читайте больше. Читайте больше про успешных людей, про их принципы, что они делали, как они достигали. Каждый раз перечитывайте историю успешных людей, перекладывайте свое подсознание, записывайте, и у вас будут происходить изменения. Поэтому мы очень много говорим о целях. Постановка целей. 95% населения никогда не ставили цели перед собой. Просто они не знают, куда идут. Они идут никуда. Просто тратится энергия. Так вот, скажите своему подсознанию: я живу сейчас в такой-то квартире, а я хочу переехать в большой дом. Найдите картинку прекрасного дома, который вам нравится. Смотрите на эту картинку каждый день. Каждый день подходите к этой картинке и говорите: очень скоро
скоро наступит тот момент, когда я куплю этот дом. И когда вы будете смотреть постоянно на одну и ту же картинку этого дома, она у вас запишется в подсознании. И вам станет гораздо легче достигать своей цели. Ну, естественно, одной постановкой цели ты не достигнешь дома. Естественно, нужно делать действия. То есть сначала мысли, потом идеи, потом цели, и, естественно, потом действия, чтобы достичь своей цели. Посмотрите на свое сознание и подсознание. 95% находится в подсознании, вы туда постоянно докладываете какую-то новую информацию, и люди не меняются, если они не читают и не интересуются новым. А вам нужно измениться. Вы чувствуете, что вам пора измениться. А что происходит? У нас запрограммирован страх, так много страха в подсознании. Кто-то меньше боится, кто-то больше боится, но все боятся. И боятся сделать какие-либо ошибки. И страх нас останавливает. Посмотрите с другой стороны. We think, we read the day with our senses. So you read a book. Вы прочитали книгу. And a problem occurs. Там освещена какая-то проблема. And that problem makes you scared. И эта проблема вас напугала. Вы испугались. And fear is just a feeling. А страх — это же that someone else put in there. Because there's nothing to be scared about. И это записалось к вам. И вы не понимаете, что нечего бояться. Нужно научиться выкидывать страх, избавляться от страха. And the most biggest problem they can make to try to think away a problem. Because the more you think Чем about больше the вы будете problem, думать об этой проблеме, the more and bigger тем it больше эта becomes. проблема будет The same расти thing with your subconscious mind there, when you и start преследовать thinking вас. about a problem, it grows Она on you. постоянно растет. So what do we Что же do? делать с ней? We have to change Нужно thoughts. изменить So we мысли. think about what we want instead of thinking what we don't. Нужно думать о том, чего я хочу, а не о том, And чего people who я are не not хочу. successful, they have a common denominator. They think most of the day about the things they don't Но want. очень много людей думают о том, чего они не хотят. Because that's just how И it они works. притягивают своим So when страхом we go through эти this проблемы. process, the school of increase, don't lose hope. Не теряйте надежду. Because if you just stay on the path, И не находитесь в прошлом. it will work out. Находитесь в настоящем. Because someone gave us this Извлекайте уроки из freedom прошлого of choice. You know, we can choose и делайте свой what we выбор. put inside our mind. We can choose what we Когда read. вы We can читаете, choose вы what we можете listen сделать выбор, to. чего вы хотите. И So this зафиксировать is the это в first подсознании. basic lesson of the school Ну, of это increase. первый такой вводный урок. And next time we meet, we will talk about your В comfort следующий zone раз, когда мы встретимся, мы and how поговорим с to вами о зоне create комфорта. some real success. Что мешает вам? Что мешает So вам guys, прийти к успеху? if you do this, your best of your life will be the rest of your life, because you're not who you think you are. Но если вы You are who поменяете you мышление, think you то are. весь остаток своей жизни у вас будет другой. Вы поменяете свою жизнь. Thank
Thank you, Peter, for sharing those insightful lessons and philosophies. Спасибо большое, Питер, за хороший урок и философию. He's not only a top leader, but also a neuroscientist from MIT, a professional poker player, and a true businessman. Профессиональный покер-плеер и Шаттелан. настоящий бизнесмен Энтони Шаттелан, амбассадор CROWD1. Добро пожаловать, Энтони, на эту сцену. Очень приятно снова с тобой встретиться здесь. Я знаю, что ты занимался инженерингом в MIT. Почему вдруг ты выбрал онлайн-маркетинг, крауд-маркетинг? Работал в Соединенных Штатах. Видел очень много различных бизнесов. Я очень много учился, я хотел помочь своей семье, своей маме. Когда ты очень хорошо учишься, ты получаешь хорошую работу. Поэтому в моей сфере, где я учился, MIT — это самое лучшее, что могло меня ждать. 20 лет назад, когда я закончил школу, я пошел на встречу, послушал очень молодого и успешного бизнесмена. Я вот собираю сейчас по пазлам, по кусочкам, почему я пришел сюда. И там шло обучение про успех. Как достичь успеха, как стать более успешным. Что нужно сделать? Психология победителей. НЛП, Тони Робертсон, например. Программирование, нейропрограммирование. Как прийти к успеху? Нейролингвистическое программирование. То есть думаешь, посылаешь мысли, действуешь и становишься успешным. Как достичь финансовой свободы? Я хотел помочь своей маме и семье. И финансовый успех. И я понял, что это не MIT. В сфере науки только несколько человек могут достичь успеха, а здесь любой может достичь хорошего успеха, если помогать людям искренне. Мне нравится такого рода бизнес. И в итоге вы помогли своей маме, конечно. Чем уникален CROWD1? Десятки тысяч различных компаний находятся в мире. И там тоже можно продавать и получать деньги. Мой друг Йонас с 25-летним опытом в таком бизнесе показал мне это. 6 часов он делал передо мной презентацию, я так много вопросов задавал. 6-часовая презентация. Я увидел видение. Я увидел в его глазах. И я подумал, 10%, если выполнится на то, что он видит и говорит, это будет супер. Мобильный бизнес, цифровые продукты, современные. Инновации. Мне очень понравилось. Где вы видите CROWD1 через 5 лет? Ваше видение.
It's now that everything is happening. We just started year 3. Мы начинаем третий год, It's да? now that it's happening. How I see it is that we have built a platform. Что я вижу? Я вижу мощнейшую платформу. Networkers, entrepreneurs. We even call the package an entrepreneur package because we will teach Миллионы предпринимателей, которые, используя замечательный инструмент предпринимательский пакет, успешно. И многие из них победители. У нас есть шикарная платформа, мы на правильном пути, мы в нужном направлении. Сотни стран. Кто-то развивает маленький бизнес, кто-то уже развивает большую сеть, большой бизнес. Кто как воспользуется своим шансом. Спасибо большое, Антони, что поделились. Еще хотел бы поделиться одной вещью. Японская пословица. Если ты постоянно работаешь над собой, то ты сегодня станешь лучше, чем вчера. Ты лучше будешь проводить встречи, ты лучше будешь проводить презентации. Джим Рон, если вы слушали его, вы слышали про позитивность. Тони Робертс, Зиг Зиглер, все они помогают людям стать успешными. Я потратил сотни тысяч долларов на книги, если посмотреть на мою библиотеку. Я постоянно обучаюсь, постоянно читаю. Теперь я не читаю про науку. Я изучаю простые вещи. Если он смог достичь этого, то и я смогу достичь этого. Думайте не о проблемах в жизни, думайте о навыках. Думайте о свободе. Это не так просто, но когда постоянно читаешь и обучаешься, то становишься лучше. Принимаешь в жизненный вызов. Если вы поймете, что для вас CROWD строит, тогда вы потеряете покой, вы будете формировать свой резидуальный доход. Я понимаю, 10 лет в университете очень сложная работа, и сейчас совсем другого рода работа. Элвис сегодня зарабатывает намного больше, чем за всю свою жизнь. Почему? Потому что он уже достиг резидуального дохода. Мое любимое ТВ-шоу. Последний эпизод. О чем? It was like a 3-4 minute song. He really wanted to have that song. He had to pay $250,000. 3-4-минутная песня Beatles. Человек так мечтал, чтобы у него была эта песня. И он сделал эту песню. Йонас так мечтал сделать глобальную маркетинговую компанию, и он это сделал. И теперь он дает возможность каждому партнеру компании воспользоваться этим шансом, построить свой бизнес, стать успешным, достичь финансовой свободы. Если вы отнесетесь к этому серьезно, как я, как к бизнесу, то вы станете успешным.
I challenge you to raise your morals. You can never be too fair or too kind in this business. Don't harass Вы не the сможете people that быть you take in. очень We're here добреньким to в help бизнесе. people. So if your friend doesn't want to do it or at the same Если pace ваш as друг you, присоединится к let вам и him захочет be. повторять ваши действия, обучайте его. глобальную маркетинговую компанию, и он уже сделал. Теперь он дает возможность каждому партнеру компании воспользоваться этим шансом, построить свой бизнес, стать успешным, достичь финансовой свободы. Если вы отнесетесь к этому серьезно, как я, как к бизнесу, то вы станете успешным. Ну вот, многие жаловались, что меня не слышно. Я старалась говорить как можно громче. Многие жаловались, что английский слишком громко. Но я поставила такую громкость, которую, чтобы я услышала, чтобы я смогла вам переводить. А теперь картинка совсем зависла. Надеюсь, все отвиснет. Если ваш друг присоединится к вам и захочет повторять ваши действия, обучайте его. Так, картинка висит. Что можно сделать? To try to become president. 2021. And you need to build a lot of directors. So I thank you for your time, and I hope to see you here soon on Человек stage. может стать президентом, если захочет этого. Спасибо, Энтони. Always a pleasure. Now it is time to be entertained by a group who has literally danced in the new year. Please give it up for Move Your Теперь пришло время развлечений. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start?
to tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a pink leather shine. He came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that everywhere I walk, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand. It's always there. Wow, I really enjoyed that. Got Я a реально bit carried away, насладился but этим. thank you. Move your feet. Now we're going to have a little chat with the one and only CEO of Emerge, Greg Stevens, who is with us теперь today поговорим via link. с How are you? Greg, how are you? Грег Стивенсом, Very well, thank генеральным you. It's директором a nice Emerging sunny day here in South Africa, very hot, but looking forward to a very exciting and prosperous Всех Mixer приветствую. 2021. Я очень It's very рад, exciting to have как this развивается Mixer Millionaire микстер, что draw нас that's ждет в going on right 2021 now. году. So, the rollout of success. So tell us, do you have any highlights that Скажи, you want to share with пожалуйста, us? поделись с нами Sure. новой I информацией. think the key highlight for me is the fact that we've entered into over 150 countries in under 2 150 months. We стран are за 2 truly a месяца global подписаны product. на I've been in микстер. this business for over 15 years and I've never seen Я this никогда kind не of growth видел and такого scale in such a быстрого short роста. time. Our goal now is to continually improve our content Мы offering into работаем над контентом, 2021, который specifically будем around the внедрять в launch of Mixer 2021 году. Premium, which I have to say is going to be a truly game-changing, disruptive technology Новые we're going to bring to the технологии, новые forefront. игры. With this kind of reach and sophistication in our technology, we're certainly on track to becoming one of the world's И biggest мы social gaming привлечем companies by the end of 2021. мировых геймеров So, в but to 2021 start году. from the beginning, how was this idea about, the Mixer platform? How was Как it born? родилась идея о платформе Mixer? Yeah, good question. And I'll give you a simple answer. Хороший We came вопрос. up with the Mixer product when we saw the opportunity in combining network marketing and gaming. Мы поняли, что Understanding есть there's an возможность addressable соединить market of маркетинг 2.7 и billion сетевой gamers, гейминг, and how powerful that could сетевые be with our игры, members онлайн-игры. could be rewarded for the sale of a unique digital gaming У experience нас есть and by engaging in the хороший product, опыт so thereby по becoming true sales ambassadors онлайн-играм. of the gaming product. I У вас understand есть that you хороший must have опыт по faced развитию numerous sети. obstacles Почему along the бы это way. не So tell me, соединить? I'm really curious. Do you have
Вы очень успешный предприниматель. Какие советы можете дать? Yes, I would say there's a few obvious points that I could mention, not to sound too gratuitous, but I think the key ones would be determination, Самое главное — это определиться, что вы делаете, дисциплинированно действовать. But most of all, I think learning from your failures, И because it's учиться на ошибках. the wisdom and Не motivation забудьте in про failure one can мотивацию, truly achieve success. про стремление к свободе. Сегодня восхитительный день. Да, очень восхитительный день. Мы запускаем соревнования, и мы развиваем платформу. Какая ваша любимая игра? Еще один хороший вопрос. Я думаю, в общем, о нашем продукте, о нашем сервисе речь идет не об одном продукте, а о множестве продуктов. Сотни игр. И каждому должны прийтись по вкусу. Мне нравятся игры в турнирах. Я не думаю о каких-то специфичных играх, но есть, которые я играю. Thank you, Greg. Hopefully I get a chance to challenge you. But until then, it's been a pleasure to have you with us today. Спасибо большое, что были с нами сегодня в студии. Счастливо всем. Ladies and gentlemen, I'm very happy to hand it over to my colleague Sabine. Теперь передаю слово своей коллеге Гавке. Thank you so much, Carl. Now, doing good and creating a positive impact in your community Говоря and in о the world позитивном is the влиянии philosophy and mission сообщества, that CROWD1 strives for. And we also incentivize our members to и contribute. наши And there are партнеры so many как раз таки это inspiring делают. examples of CROWD1 impactors and members who Есть are такие doing люди, amazing которые work влияют around на the весь world мир. for people and communities living under less fortunate circumstances by using part of their income from Используя CROWD1 to give доход, back to their communities. который And получает also over the holiday CROWD1, season, we saw there was no делятся этим доходом с теми людьми, которые around the world where many нуждаются, CROWD1 members have contributed with both big and small и acts. From делают giving различные Christmas gifts действия. to orphanage children, to rebuilding roads and Например, строить villages that have дороги been в devastated by деревнях. flooding. And we truly applaud these selfless acts. В общем, какие-то конкретные действия, которые And before I помогают speak more about impact and сообществу. sustainability, I want to show you all a short inspirational Я хотела бы показать вам вдохновляющие видео про людей, влияющих на весь. Лима, Перу. Детей получили рождественские подарки. Колумбия. CROWD1 предприниматели раздают рождественские подарки. 250 детей получили подарки. Бесплатную кухню, йогу для детей, живущих в Лавандах. Таиланд. Помогают бедным деревням.
Спасибо всем нашим героям по всему миру. Какие прекрасные действия делают партнеры CROWD1. Действительно, мы можем поменять позитивно русло наш мир. Что касается стрессов, And in these times of the pandemic, I'm sure there's something we all can do to можно help those in помочь need, людям for the humanity, for the на planet, нашей and for our планете. species. Remembering that we may not always be able to help everyone, but everyone can help someone Вы не with an сможете помочь unexpected show всем, of но кто-то kindness that is not сможет costly, помочь but one of кому-то. the most underrated agents И of таким human образом change. поменяется So let's мир. embrace this motto together. That being kind Давайте is the будем new вместе cool. мыслить So do позитивно you have и мыслить something так, that как you've помочь done that you другим. want to share with us? If so, if you publish it online, any act of kindness or И impact on вот social различные такие media, действия, use the если вы будете hashtag размещать в CROWD1Impactors, or соцсетях, email us your story and мы we'll pick it выберем up and give it различные some истории recognition. и You can покажем. email us on impactor@crowd1.com. Есть специальный And сайт as I've mentioned many times, CROWD1 crowd1.com. wants to incentivize and encourage impact for good and sustainable business. And we're proud to Помимо inform того, you что that we'll soon мы also be развиваем свой launching бизнес, our мы own еще и помогаем sustainability многим. strategy that will be part of CROWD1's mission and Есть purpose, and that will be люди, embedded in которые all ставят that we себе do. такую And to цель, initiate this такую sustainability миссию. strategy, we decided already last year in December of 2020 to give 10,000 euros to starters to a 20 000 charity. евро And the было charity we chose is Global Fund отдано for детям, Children. It специальный фонд. reflects the vision of empowering people locally И through локально вы тоже enabling можете global помогать своим progress людям. with education and job creation. And as you are members, И you're all помогайте spread детям. across the world, across the globe. So we choose to donate to a charity that works globally. They're global, but they're То есть also есть engaged глобальные, еще и locally. And that локальные is because we really want to incentivize фонды, the leaders of the future, of которые course, our помогают children. нашим детям. Дети So — это let's take a наше look at a будущее. film introducing the charity Global Fund for Да, Children. глобальный фонд для детей. В борьбе за права детей. Мы ищем наших экстраординарных лидеров, которые меняют жизни детей по всему миру. Они рискуют и помогают, а мы стоим за ними и поддерживаем их. Мы являемся глобальным фондом детей. And with that, I say a warm welcome to Haley Roffey, who is Managing Director and Global Designated Safeguard Lead at Global Fund for Children, who is now joining us via link. Welcome. Hello, thank you for having me. Thank you so much for joining us. Now, share with us briefly what GFC stands for and also briefly how you work Пожалуйста, globally. расскажите, как вы работаете глобально. Well, Global Fund for Children is the only global non-profit in the world that's dedicated to finding, funding and coaching truly local organizations that are empowering children and youth in numerous ways. We champion and support their ideas, not ours. So we're completely led by them and the incredible work they do because they know the community better than anybody. And we just want to serve with flexible resources. We help them innovate, we create spaces where they come together with other partners, and we hopefully have long-term partnerships together. Now, doing good and creating impact, of course, is truly applaudable, which is what you're doing. But I'm sure this also at some point, brings about challenges. So share with us maybe some challenges that GFC has, experienced, and maybe also, during the pandemic. Yeah, so we've had the same challenges that many charities, organizations, families have had over the past year. In March 2020, we all started working from home, so all of our staff all over the world. We had to set up an internal COVID fund to be able to resource some of our staff who live in more remote places in the world with
not so great internet access. И у многих And I'm sure you стран can imagine нет that даже we had to интернета. really change the way we work with Очень our partners. тяжело с ними быть на Because we связи. seek out and find real И local очень сложно leaders. найти локальных лидеров. We like to meet with them and engage with them in lots of unique ways that ensure we can help them Очень be много различных creative and вариантов, как мы можем so in the помочь last им. year, we've had to pivot and do a lot of that online, which has come with challenge. You know, many of the organizations we work with live in very remote Очень parts много of the world. организаций They don't have internet access. стараются They were responding very выполнять quickly to свою changing работу, circumstances in the local environment due to the независимо pandemic. от того, что Some идет of our пандемия. partners went from educating children to providing hand Ведь sanitizer детям and очень нужна information about помощь. how to keep safe from COVID. So, you know, we had to change our model a bit to help И мы support them and максимально really resource поддерживаем them with flexible funding that meant they чтобы could дети survive смогли during the выжить во время pandemic. пандемии. We've also seen challenges for the children themselves. So we all know children and young people have not been able to access school in the same Многие way не that they ходят в were школу before. сейчас, So we've had to support our partners to provide и им technology, нужны internet, технологии, safe интернет, spaces online девайсы для for того, children чтобы and они young смогли people, and that изучаться, obviously comes обучаться with lots of дистанционно. different challenges, Мы им keeping тоже them safe, помогаем. keeping them safe at home when home isn't always the safest place. So it's been definitely a year of challenge, but created amazing opportunities to bring us Несмотря closer на together, трудности, even though we're есть all очень physically distant. много So we возможностей, are grateful for the opportunity we found amongst the challenge. и мы находим эти You're truly возможности, doing как such помочь. important work, especially in these times. And as I mentioned in my intro to the viewers, now CROWD1 has initially started with donating 10,000 euros, and this time it's to Global Fund for Children. So share with us, what will you do with these funds? Выделено. Yeah, we're so CROWD1. thankful for that amazing Да, contribution. It спасибо за really ваш came at a вклад. brilliant time as much of the world is experiencing big spikes in COVID cases once again. We, as an organisation, we firmly believe that civil society is critical to serving children and youth, Как especially организация now мы because they can still find твердо them. верим, And что your funds will очень help много us to continue supporting some of компаний these incredible последуют organisations вашему in примеру и parts of the смогут world помогать. that are often overlooked by other funders, and that's essentially what we're going to use the money for. And yeah, we're Для этого и absolutely функционируют thrilled, really фонды. thrilled for the Спасибо donation. большое за And we're вашу thrilled to be able to contribute to such a worthy cause. And контрибуцию, tell us вклад. just as a summary, what are your visions for the ваше future? I видение mean, на looking будущее? forward and also seeing, you know, like you spoke about how your organization is Как adapting to организация maybe the new адаптируется к normal in the новым условиям? post-COVID world. Well, we are definitely going to take some of our new digital ways of gathering and meeting one Мы another проводим together. Our CEO has started convening a CEO circle with many of the founders Очень of много organizations, основателей which actually организаций means с we've been нами able на to bring связи. awesome youth leaders, young Лидеры leaders, adult leaders together once a month from all over по the всему world. миру. So why can't we keep doing that? Even when we're allowed to travel again, Даже why мы не can't можем we help one путешествовать another пока, still connect more often online to share но ideas, мы to делимся innovate? своими We're also идеями, really excited about supporting young leaders and поддерживаем children and young people who молодых see лидеров, an opportunity for transformative которые change. You поддерживают know, детей. they are the future. They have really suffered at the hands of this virus as it's taken away so many Очень много opportunities for людей, them, not заболевших least вирусом. their education. So how can we, as a funder, help connect them, build their networks, work with them, resource them помогаем to be быть part им of на leading связи the с нами. change for all of us as we move forward into a hopefully world that is not in a pandemic, you know, that it's a post-COVID world, and we're Во really время excited пандемии, to конечно, see where очень that takes сложно us. работать, но мы продолжаем Haley, это thank you делать. so much for sharing this Спасибо большое за ваш inspirational and опыт. important work and for everything that Global Fund for Children is doing. Stay safe and healthy. Оставайтесь здоровыми. You're welcome. Thank you very much. Спасибо. And as we progress this year, we continue to look even deeper into our sustainability work. We've been working hard on evaluating the work that we've done so far, and also how Мы CROWD1 can постоянно contribute to continue with positive думаем о impact. том, So stay что tuned же for more CROWD1 updates on this может next month. And with сделать that, для I мира, want to hand over to my colleague, какой вклад еще принести. Посмотрим еще одно видео.
Пришло время поговорить о запуске Epic One Lotto. Джонатан и Натали. Джонатан Стронг, глава по международному развитию, расширению. Натали тоже специалист по международному развитию. Yes, sure indeed. It sure is. Epic One Lotto is the world's number one ticket message service. So what does that mean? It means that Epic One Lotto enables you to purchase real tickets to the world's 6 most popular Благодаря Epic One national Lotto люди смогут покупать билеты 6 самых крупнейших провайдеров лотерей и выигрывать большие суммы. Epic Lotto also offers a Lotto syndicate, together with CROWD1 for the Powerball and for the Mega Millions lottery, containing a group of people who play together rather than individually. As the saying goes, stronger together. The rollout for Epic One Lotto is currently ongoing. And for those of you who haven't gotten access yet, Многие уже играют, и если у вас еще нет доступа, не переживайте, скоро у вас будет доступ к Epic One Lotto. И в этот синдикат Epic One Lotto и CROWD1 50 на 50%. Это круто. У нас есть партнеры по всему миру. Несмотря на пандемию, мы развиваем свой бизнес максимально, как можем. У нас есть удивительные лидеры по всему миру. Would I advise you to do? Learn. First of all. Do your homework. Я бы вам посоветовала сделать свой план, Try best as you can. Максимально you must have a strong desire for success. У вас должно быть очень сильное желание. Desire for success. Strong from your mind, strong from your heart, and it will inspire you every day. If you would like to succeed, you must have strong desire for Если вы будете success. вдохновляться и сильно желать чего-то, вы достигнете успеха. Preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leder Antonio García Seña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leder Antonio García Seña. Tengo el rango de presidente, una estrella. Me siento muy orgulloso. Me encuentro en la ciudad de Medellín, Colombia, del habla hispana. ¿Cuál es tu hábito número uno? ¿Cuál es tu hábito número uno para tener este gran éxito? Mi hábito número uno para el éxito te podría decir que es la constancia y la perseverancia. ¿Qué tres consejos daría a alguien nuevo en este negocio? Para las personas que son nuevas, que están entrando a este negocio, CROWD1, lo primero que tengo que decirlo es que tenga mucha fe, que persista y que la otra nunca vaya a desistir. ¿De dónde sacas tu motivación? Mi motivación la saco gracias al contacto que tengo con mi equipo permanentemente. ¿Dónde encuentra usted su inspiración? ¿Dónde encuentro mi inspiración? Mi inspiración la encuentro en mi familia, en mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi padre, hermano y amigo. Esa es mi fuente de inspiración. ¿Tiene usted una aplicación o una herramienta online que usa y que nos puede recomendar? La herramienta online que estoy utilizando actualmente es nuestro medio Zoom, que esto actualmente nos está dando grandes resultados. ¿Tiene usted una rutina diaria
lo que ha creado este éxito. Claro que sí. Tengo una rutina diaria y son las capacitaciones continuas que desarrollo para llevárselo o transmitírselo a mi gente. Genial. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Hello, CROWD1 member. I'm Christine. I come from Canada. I work in CROWD1 for 1 year. Now I'm a 2-star senior president. I'm very proud to be a CROWD1 member. I'm happy work with Manas. 大家好，我叫 Christine， 然后非常开心在这里跟大家做一个简短的一个分享。那我是来自于加拿大多伦多，在这里感恩所有的意见，非常感谢团队里面所有伙伴的努力付出，成就了这么优秀的华人团队。那如果要让我给3点建议给新人，那我给出最重要的3点。首先，第一个我觉得很重要的就是相信，你要相信自己的眼光，相信公司。因为没有人会全力以赴去做一件自己不相信的事情。其实我觉得世界上没有绝对的事情，一切都是最好的安排，对吗？那么第2点很重要的就是只与同频的志同道合的合作伙伴合作，因为我们把时间花在精准的客户群身上，会让你事半功倍。那么第3点很重要的就是要参加公司的会议，线上会议、盛会，那么最快的速度掌握公司的第一手资料，让我们更好的规划我们的市场。当然呢，在我们狼族团队有为大家量身定做的培训课程，帮助大家找到最快的捷径，走向市场的成功路向。那么大家觉得1年里面，那我的动力一直都这么勇往直前，那是来自于哪里呢？其实我的动力来源就是能够看到团队里面更多的伙伴成功，改善到他们的生活状态，那么这是让我最有动力的源泉之一。所以的话呢，我觉得在这1年里面，很多伙伴都取得了非常成功的成就。在我们的团队里面，有超过18位以上的总裁，180位以上的董事，800位的经理。那么这些数据可以告诉大家，他们做得到，你都一样可以做得到。那么最后呢，我祝大家呢可以在 CROWD1 里面有一个重塑人生、重启辉煌的人生，然后呢创造辉煌的一页。那在这里呢，祝大家最后新年快乐，心想事成，谢谢。Salam dostlar, mən Habil Bedolov, Azərbaycan. Kabila Badalova, все узнали, говорит на азербайджанском. Yeni üzv olan şəxslərə əsasən bəzi məsləhətlərim var. Necə bu işi qurmaq olar? Bu işi qurmaqdan ötürü ilk öncə vizyonumuz olmalıdır. Vizyonumuz olarsa bu işi biz çox professional şəkildə qura bilərik. Vizyon olmaqdan ötürü professional olmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Əgər işimizi professional biləriksə, əvəz edilməz olacaq. Yəni bu ilk andan olmayacaq. Bunu yavaş-yavaş təcrübə ilə qazanacaq. Yəni ilk maşın sürən adamı fikirləşin, nə qədər çətinlik çəkir. Ancaq sonradan qapını açır, maşına daxil olur və sürür. Həmçinin idmançı. Dəfələrlə məşq elədikcə professionallaşır. Artıq 1000-ci dəfə o zala girəndə artıq o çəkinmir. Həmən hərəkətlərə başlayır və çempion olur. İkinci əsas məsələ görüşlərdir. Mütləq biz şəbəkə qururuqsa, komanda qururuqsa görüşlər keçirməliyik, professional olmalıyıq. Görüşlər keçirməkdən ötürü zənglər vacibdir. Hər gün zəng gələksə 10-cu günündə zənglərimizdə necə dəyişiklik olduğunu hiss edəcək, səsinizin necə möhkəm olduğunu hiss edəcək. Bəzi adamlar deyir, mən minlərlə insanı üz verə bilmərəm. Yəni minlərlə insan üz verməm, 5-6 nəfər sizi eşidən insan lazım olacaq. Sadəcə sizin yanınızda olan, sizi buraxmayan insanlar olacaq. Həmin 5-6 insanla dünyanı fəth edə biləcəksiniz. Üçüncü əsas bir məsələ zəng eləmək məsələsidir. Nə vaxt ki, siz niyə sualına cavab tapacaqsınız, yəni CROWD1 mənə nəyə lazımdır, onda siz daha uğurlu olacaqsınız. Yəni insanları biz dəvət elədiyimiz bir CROWD1-dır və bilməliyik ki, insanları niyə dəvət edir. Əgər biz bu suala cavab tapa biləriksə, böyük komandalar quracaq. Bunların hamısını biz inkişaf etdirməliyik. Bunları bir idmançı kimi bədənimizdə formalaşdırmalıyıq, düşüncəmizdə formalaşdırmalıyıq. Və buna görə də bunlar etdiksə, hər kəs uğurlu olacaq. Hər bir kəsə CROWD1-da uğurlar arzulayıram. Sağ olun, var olsun CROWD1.
Vâng, xin chào cộng đồng rau quanh trên toàn thế giới và cộng đồng mai rau quanh tại thị trường Việt Nam. Tôi tên là Phạm Thị Bích Phượng, tôi đến từ thị trường Việt Nam. Và tôi đã đạt được cấp bậc Resident 2 sao trong vòng 10 tháng. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc ban lãnh đạo công ty rau quanh đã tạo ra một cái cơ hội đã giúp cho rất là nhiều người thành công trên toàn thế giới. Và tôi xin chân thành cảm ơn người sponsor của tôi, đó chính là Resident 1 sao anh Lê Nam Hải. Và đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc nhất, đó chính là Senior Resident 3 sao anh Mr. Vũ và Ambassador Mr. Manus, người đã mang cái cơ hội về thị trường Việt Nam, đã giúp cho hàng nghìn người Việt Nam thay đổi được cuộc đời. Và ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh, rất là hạnh phúc để được giao lưu và chia sẻ với tất cả những anh chị em trên toàn thế giới. Cái thói quen số 1 để tạo nên cái sự thành công của tôi, đó chính là tập trung 1000% về cái việc lan tỏa và chia sẻ mỗi ngày cái công việc rau quanh đến cho những người mới. Và động lực mạnh mẽ của tôi đó chính là gia đình của tôi, là ba mẹ của tôi. Tôi mong muốn họ có một cái cuộc sống thật là hạnh phúc và đặc biệt đó chính là đồng đội. Khi tôi nhìn thấy những cái người đồng đội của mình lên những cái vị trí President, họ thực sự thay đổi được chất lượng cuộc sống của họ. Đó chính là động lực mạnh mẽ nhất của tôi. Và tôi có 3 lời khuyên dành cho những Привет всем, меня зовут Сергей Кочевин, я из России. Hi everyone, my name is Сергей Кочевин, I am professional networker, and my number one habit to create this success is to be consistent and love what Сергей I do. Кочевин представляется, что он любит бизнес, которым он занимается. Будьте самим собой и помогайте другим быть успешными в этом бизнесе. Будьте мотивированы, помните день, когда вы начали. Не забудьте про вдохновение. Вдохновляйтесь от других лидеров. Вы можете помогать им давать готовые инструменты. Позиционируйте себя в соцмедиа. Будьте самим собой. Покажите свое видение вашего бизнеса. И добавьте что-то лично от себя, и люди пойдут за вами. Помогайте другим людям стать успешными. Теперь Йонас Эрик Вернер, основатель CROWD1. Какой замечательный день, какое начало 2021 года. Мы можем посмотреть, чего мы достигли в 2020 году и чего мы хотим достичь в 2021 году. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Когда компания начала развиваться, цель была изменить мир, онлайн-мир. И дать любому человеку в мире шанс стать частью онлайн-мира. Поэтому
Эта компания приветствует всех с любой точки мира, любого человека, который может изменить свою жизнь и развивать онлайн-бизнес. В начале 2020 года мы не знали, что нас ждет. Внезапно все изменилось. И мы столкнулись лицом к лицу с абсолютно новым миром. И нам пришлось очень быстро переориентироваться на 100% онлайн-компанию. И мы побили все рекорды. И в 2020 году все, что мы обещали, мы все внедрили, мы запустили. 2020 год мы все запомним. Я запомню этот год, когда мы полностью изменились и вошли в онлайн-мир, маркетинг. И в этом году мы изменили мир не только в индустрии, а вообще онлайн. Мир онлайн. Навсегда. И многие, кто потерял свой основной доход, отнеслись к этому как ко второму бизнесу онлайн. И мы имеем возможность дать вам такой бизнес для вас. В 2020 году мы внедрили несколько площадок с продуктами и услугами. В 2021 году мы будем продолжать внедрять и запускать еще другие продукты и услуги. Это очень особенный год. Глобально мы будем открывать много офисов, миллионы партнеров, должны получать правильную поддержку ежедневно. 2020 год был особенный год, а 2021 год мы будем открывать по всему миру различные офисы. Восемь CROWD1 офисов. Мы удвоимся. Еще больше офисов. Южная Африка, Азия, Европа. Дубай. Февраль 2021 году. В 2021 году мы будем открывать офисы по всему миру и наконец-то мы начнем встречаться вживую с вами, с партнерами. В Дубае, где мы открываем замечательный офис. Приглашаем вас, партнеров, у кого есть возможность прилететь в Дубай с вашими членами команды в конце февраля. Лидеры будут приглашены в компанию, увидеть планы на 2021 год, встретиться с сотрудниками компании, увидеть собственными глазами.
Дубай. Будьте готовы к гиперросту. Дубай. Первая встреча лидеров в 2021 году. Живая встреча. С восхитительными новостями. С мощнейшим видением. Лидерским тренингом. Добро пожаловать в будущее. В Дубае вживую. Вау, я так жду встречи в Дубае. Надеюсь увидеть много-много вас, партнеров. И это произойдет точно. Помимо обновления различных систем и процессов, очень важно понимать, что мы, как компания, даем вам, лидерам, партнерам, экстра пункты. Давайте посмотрим. Titanium Promotion. Номер 1 промоушен. Промо-акция номер 1 в мире. Один раз. Проводится один раз. С любого пакета апгрейд до Titanium Pro за 699 евро, включая 12-месячную подписку Mixter. Дает вашему бизнесу мощную силу. Доступен уже сейчас. С 19 января до 21 февраля. Спасибо большое. Я думаю, что все мы вдохновились. Питер Джекобсон дал нам тренинг CEO. Йохан Вестердал поделился своими планами. Как хорошо, что CROWD1 работает, тесно сотрудничает с глобальным фондом для детей. И восхитительная новость, что в феврале запускается офис Дубая. И новое событие будет происходить вживую в Дубае. Players, put your pinky rings up. What y'all trying to do? Magic, look out, pop, showtime, shoes back again. I see them now, they don't know, no soon we walk in. When you are down on me, down at you. Don't look so hard by yourself. Some money in my pocket, keep up. Some money in my pocket, keep up. So many pretty girls around me. Waking up the pocket, keep up. Waking up the pocket, keep up. Why you mad? Fix your face. I follow like a jack, keep up. Players on it, keep up. Just put your players on it. Face up to the moon. Face up to the moon.
girls around me and they waking up to rock. Girls around me and they waking up to rock. Keep up. Why you mad? Put your face in the pocket. Why you jacking? Keep your face in the pocket. Let's go. Put your legs up. Raise up to the moon. What y'all trying to do now, man? What y'all trying to do now, man? Funky magic, funky. Look out! Look out! Everywhere we go to be like, ooh, so player. Everywhere we go to be like, ooh, so player. Everywhere we go to be like, ooh, so player. Let me bring you down like 24 carats, 24 karat magic, 24 karat, 24 karat magic, 24 karat, 24 karat, 24 karat magic. Your fucking magic, right to me. Put your hands up to the moon, right now. What y'all trying to do now? What y'all trying to do now? 24 karat magic, 24 karat. Еще одна вещь. Мы меняем мир навсегда. «21 год. Мы меняем мир навсегда». Итак, я думаю, что наше очередное онлайн-событие подошло к концу. С вами была Елена Ким. Надеюсь, меня было слышно. Всем всего хорошего. Пока-пока.